Hello class! Today ay meron tayong dalawang Zener circuits na i-discuss. Kung mapapansin natin yung Zener circuit natin ay ganun pa rin naman ang components kagaya ng diniscuss natin sa previous video natin. Here are the circuit components. We have an input voltage of 50 volts DC. We have a series limiting resistor R equals 1 kilo ohm. We have a variable load resistor. So later on, ito yung hahanapin natin. No? So we will have a minimum and we will have a maximum value for the impedance of the load. And then we have the Zener diode. Ganun pa rin naman, naka-reverse bias yung ating Zener diode. So let us check. We have the positive to cathode and negative to anode. So it's properly biased. Here are the Zener diode parameters. We have the nominal Zener voltage of 10 volts and the maximum Zener regulating current of 32 milliamperes. Ito yung mga pinapasolve sa atin. Letter A, determine the range of R sub L and I sub L that will result in V sub RL being maintained at 10 volts. For letter B, we have determine the maximum wattage rating of the diode. For letter A, kinakailangan daw yung ating voltage across the load resistor ay ma-maintain at 10 volts. V sub RL is also known as V sub L. So it's just the same. Okay. So we will determine yung range ng R sub L tsaka ng I sub L natin, which are the load resistance and the load current. Ang first step natin dito is to use the voltage divider equation. We are going to assume na meron tayong voltahe ng 10 volts dito. Okay, kasi i-maintain nga niya yung 10 volts. So, it's okay to assume the value of 10 volts. Okay, so we have the voltage divider equation. We have the total voltage divided by the total resistance is equal to the voltage at a certain point divided by the resistance at a certain point. Alright, so what is the total voltage? The total voltage is the input voltage which has a value of 50 volts. Directly substituting the values, we have 50 volts divided by total resistance is 1K plus RL. So we have one known and one unknown value. So pagsasamahin natin sila. So we have 1K plus RL. Alright? Equals, ang gusto nating malaman na voltahe ay yung voltahe dito sa load. So we are assuming na 10 volts siya and we are assuming na nag-regulate yung ating Zener diode. So let's write here 10 volts divided by the resistance at that point. So kung meron tayong for example 10 volts na nandirito, ano daw ba yung resistance niya? Hindi pa natin alam. So, we will write it down as R sub L. I-rearrange natin ngayon yung ating equation. We have R sub L times 50 volts equals 1K plus R sub L times 10 volts. And then, the next objective is ilipat lahat ng variables sa left-hand side ng ating equation. And we have now R sub L times 50 volts minus R sub L times 10 volts equals 1K times 10 volts. And then simplifying, we have R sub L times 40 volts equals 1K times 10 volts. Ang gusto natin makuha is yung R sub L. That's why we're going to divide both sides by 40 volts. Yung 40 volts natin ngayon, makakancel na. And then yung volt dito sa right hand side, makakancel na rin. We will have an R sub L of 250 ohms. Yan yung ating minimum. That's why we can call this R sub L min, to denote that this is the minimum amount of load resistance na pwede dun sa ating Zener circuit. Later on, ipapaliwanag ko ano bang importance ng RL min na yan. Kanina ay nasolve na natin yung minimum load resistance, which is equal to 250 ohms. Itong 250 ohms na to, ang pinakamababa
na value ng ating resistance para maging 10 volts yung voltahe natin dito. Alam na natin yung RL min, therefore we can solve for IL max. So, bakit IL max at hindi IL min? Remember, we have Ohm's law. I and R, or the current and the resistance, is inversely proportional. Kung mataas yung isa naman ay mababa, and vice versa. That is why, if we have a minimum load resistance, ano yung magiging value ng kuryente natin? It will be at a maximum. So we have IL max times RL min. Ito yung ating IR sa ating Ohm's law equation, equals VRL. Alright? And then rearranging our equation, we have IL max equals V sub RL divided by R sub L min. Alam natin yung value ng V sub RL. Diba, that is 10 volts. Alam natin yung value ng RL min na solve natin kanina, which is 250 ohms. Alright. So, we will have a maximum load current that is equal to 40 milliamperes. Next ay isosolve naman natin yung RL max. But before we can solve for RL max, kinakailangan muna natin makuha si IL min, or the minimum load current. Diba alam natin yung relationship between the two? Pag maximum yung isa, minimum naman yung isa. Halimbawa, maximum yung resistance, minimum yung kuryente, and vice versa. In order for us to solve for IL min, we have to solve first for V sub R. Let us focus on this loop. Kung makikita natin, it's a voltage divider. Yung 50 volts na yon, nahati sa pagitan nitong resistor at dito sa ating Zener diode. Now we can write down the KVL equation para sa loop na to. Gagamit ako ng clockwise direction, but you can also use counterclockwise. Makukuha nyo ay the same value din. KVL, we have minus 50 volts plus V sub R plus 10 volts, which is the value of the nominal Zener voltage dahil nga naka-on na siya. So we're assuming na naka-on na siya. Alright? Equals 0 volt. Rearranging our equation, we have V sub R equals 50 volts minus 10 volts. V sub R is equal to 40 volts. After nating makuha yung V sub R, which is the voltage across the series limiting resistor, ay kukunin naman natin yung ating I sub R, which is the current na dumadaan sa ating series limiting resistor. Kung mapapansin natin dito, meron na tayong tatlong values. We have V sub R, we have I sub R, and we have R. Meron tayong dalawang known and one unknown. Therefore, we can solve for I sub R. We have to set up the equation for the voltage across the series limiting resistor. We have V sub R equals I sub R times R. Rearranging the equation, we have I sub R equals V sub R divided by R. And then we can substitute the values. We have 40 volts, yung nakuha natin kanina, alright, divided by 1K. Diba we have a shorthand technique kapag nagde-divide tayo ng volts by kilo ohms. Pag nag-divide tayo ng volts sa kilo ohms, ang sagot natin automatic is in milliamperes. So we have now 40 milliamperes. And that is your I sub R. Paano natin ulit masosolve si RL max? Siyempre kailangan natin si IL min. So paano natin makukuha ngayon si IL min? Kanina nakuha natin yung I sub R na equal sa 40 milliamperes. Kung mapapansin natin, dito sa node na to,
pumasok si I sub R at lumabas yung dalawang kuryente. Therefore, I sub R is equal to I sub Z plus I sub L. Yung I sub R, nakuha na natin kanina. And then, what about I sub Z? Hindi pa natin alam sa ngayon kung anong gagamitin nating I sub Z. How about I sub L? Anong I sub L yung gagamitin natin? Since ang kinukuha natin is si RL max, papalitan natin ngayon ito ng IL min. Alright? Kung mababa yung kuryente dito, ano kaya yung kuryente ko dito sa Zener ko? Remember, meron tayong current divider. Nahati yung kuryente natin sa pagitan ng Zener at ng ating load resistor. Yung I sub R na yon, nahati dun sa dalawang yon. So kung mababa yung isa, mataas yung isa. Kung mababa naman tong isa, ay mataas naman yung isa. Ngayon sa ating equation, minimum ito. Ano kayang value ng I sub Z natin? So we will use the maximum value. Therefore, ito ay papalitan natin ngayon ng I sub Z M. Maximum yung kuryente dito, therefore minimum yung kuryente mo dito because of the current divider. Pwede na natin ngayon makuha yung ating IL min. We have to substitute the values. We have 40 milliamperes para dito sa I sub R, yan yung na-solve natin kanina, equals yung IZM natin is given. So we have 32 milliamperes. Kung walang value ito at given lang yung model ng ating Zener diode, pwede natin itong tignan sa ating datasheet. But since given ito, para sa problem na to, we can write this down. We have 32 milliamperes plus IL min or the minimum load current. Just rearranging the equation, madali lang naman to. We have IL min equals 40 milliamperes minus 32 milliamperes. Therefore, this is equal to 8 milliamperes. Yan daw yung pinakamababa na load current habang nag-regulate yung ating Zener diode. Susunod naman ay makukuha na natin yung value ng ating RL max o yung pinakamalaking value ng load resistance. Dito tayo nakafocus. Ang dumadaan na kuryente dito ay IL, ang ating resistance ay RL. We can write down the equation for the voltage of R sub L. We have V sub RL or V sub L, it's just the same, equals I sub L times R sub L. May mga papalitan tayong subscripts dito. Right. We have V sub RL equals IL min times RL max. Kung minimum yung kuryente, maximum yung resistance, and vice versa. We can now solve for RL max. Rearranging the equation, we have RL max equals VRL over IL min. We have 10 volts divided by 8 milliamperes. This is now equal to 1.25 kilo ohms. Ito yung maximum value ng load resistance para makapag-regulate yung ating Zener diode. I-summarize natin yung results na nakuha natin dito sa ating example. For I sub L or the load current, ang range ng values niya ay sa pagitan ng 8 milliamperes to 40 milliamperes. So ibig sabihin yan, yung ating Zener diode daw, kapag nag-regulate siya ng 10 volts, ang kuryente sa load ay 8 milliamperes hanggang 40 milliamperes. Hindi pwedeng mas mababa sa 8 at hindi pwedeng mas mataas sa 40.
Samantalang ang ating load resistance ay nasa pagitan ng 250 ohms hanggang 1.25 kilo ohms or 1,250 ohms. I-interpret natin yan. Ito daw yung pinakamababa na resistance na pwede sa ating load para makapag-regulate ang ating Zener diode ng 10 volts. Paano kung mas mababa dyan? What if meron tayong 150 ohms? Mas mababa sa minimum, di ba? In our previous lecture, nalaman natin na meron palang effect yung value ng load sa pag-regulate ng Zener diode dahil nga meron tayong voltage divider. Kapag mababa masyado yung ating load resistor, maaring hindi niya maabot yung nominal Zener voltage. So kinakailangan mataas yung ating load resistance para maabot niya yung nominal Zener voltage. Meron daw minimum value yon. Ito yung value niya dito sa example na to. What if gumamit tayo ng mas mababang value dito sa 250 ohms? Anong ibig sabihin nun or anong implication nun? Hindi na makakapag-regulate yung ating Zener diode. Bakit? Hindi niya maaabot yung nominal Zener voltage dito. Punta naman tayo dito sa maximum. Ito yung pinakamataas na value ng ating load resistance para maabot yung ating nominal Zener voltage. Meron palang maximum, no? Di ba't naintindihan natin before na kailangan mataas yung resistance para mataas yung voltage dito dahil dun sa ating voltage divider. But meron lang pinakamataas na value. Bakit? Dahil kapag mataas ang ating resistance, remember na ang current natin bumababa. They are inversely proportional. Mataas ang resistance, mababa yung kuryente. Punta tayo dito sa circuit. Pag mataas yung resistance, mababa yung kuryente ng load, anong mangyayari sa kuryente ng Zener? Tataas, diba? Kung mababa itong kuryente natin dito sa load, tataas ng tataas yung Zener current natin. Kapag tumaas lalo yung Zener current natin, anong mangyayari sa Zener diode natin? Posibleng malagpasan niya yung maximum. So kapag nalagpasan niya yung maximum, ay masisira itong ating Zener diode. Kaya kinakailangang sundin lang natin yung maximum value. Na-solve na natin yung para sa letter A. Ngayon naman na-solve natin yung sa letter B. Paano ba natin isosolve yung maximum wattage rating ng ating Zener diode? Gagamitin natin yung formula or equation para sa power. E is equal to I times V. Papalitan lang natin yung subscripts niya para umakma siya dito sa ating circuit. Yung P natin dito, papalitan natin ng PZ max or the maximum Zener power. Yan yung maximum na power na pwedeng i-handle ng ating Zener diode. Equals I ZM. Ito yung maximum Zener regulating current times V sub Z, the nominal Zener voltage. Kapag ginamit natin yung maximum na kuryente, ang makukuha din nating power ay maximum. I-substitute lang natin yung mga values. Equals, we have IZM of 32 milliamperes times a nominal Zener voltage of 10 volts. This is equal to 320 milliwatts. Ibig sabihin, yung Zener diode natin na ito, ang maximum na power na kaya niya lang i-handle ay 320 milliwatts. Hindi na pwedeng lumagpas dyan. Proceed naman tayo sa next example natin. We have the same components, pero this time yung ating input voltage is now variable. So meron tayong minimum input at meron din tayong maximum output para makapag-regulate yung ating Zener diode. Here are the parameters. We have a series limiting resistor na 220 ohms. We have a load resistance of 1.2 kilo ohms. We have a Zener diode na merong parameters na nominal Zener voltage of 20 volts and the maximum regulating Zener current of 60 milliamperes.
Ang pinapahanap sa atin dito ay ang range ng input voltage na mag-on sa ating Zener. Ganun kasimple. Ano daw ba yung minimum at ano yung maximum na input voltage natin para naka-on yung ating Zener diode. Pag sinabi nating naka-on yung Zener diode, it means na nag-regulate siya, naabot na niya yung nominal Zener voltage. Ang unang gagawin natin dito ay isa-set up natin yung voltage divider equation. We have V sub I na hati sa pagitan ni V sub R at ng ating V sub L. So let us write down the voltage divider equation. Total voltage divided by total resistance equals the voltage at a certain point divided by the resistance at a certain point. Substituting the values, we have V sub T, that is your V sub I, unknown pa siya sa ngayon, divided by total resistance, i-add lang natin yung dalawang yon. Therefore, we have 1,420 ohms equals V sub L is assumed to be 20 volts. So, i-assume natin na naka-on yung ating Zener diode. We have 20 volts divided by yung resistance na nandoon is 1,200 ohms. Rearranging the equation, we have V sub I equals 20 volts times 1,420 ohms divided by 1,200 ohms. This is now equal to 23.67 volts. Ang tawag sa value na nasolve natin na yan ay ang ating minimum input voltage or ang ating VI min. Ang pinakamababa na input na tatanggapin ng ating circuit para mag-regulate yung ating Zener diode. Next naman ay isosolve natin yung load current natin, I sub L. Let us set up the equation for V sub L or V sub RL. V sub L equals I sub L times R sub L. Ang hinahanap natin dito is si I sub L. Therefore, we have I sub L equals V sub L divided by R sub L. We can substitute the values. Equals 20 volts. Ina-assume natin na naka-on yung ating Zener diode at nag-regulate siya. We have 20 volts divided by 1.2 kilo ohms. Therefore, your load current is equal to 16.67 milliampere. So again, nag-divide tayo ng volts sa kilo ohms. Automatic, we will have milliamperes. Next ay isosolve naman natin si VI max or the maximum input voltage natin. Yung pinakamataas daw, ano ba yon? Before we can solve for that, kinakailangan masolve muna natin si IR max. Bakit? Kasi kapag maximum ang input voltage mo, maximum din yung kuryente na kaya niyang ibigay. Alright? I-set up natin yung equation natin. We have I sub R equals I sub Z plus I sub L. Yung I sub L natin, nakuha na natin kanina yan. Ang I sub R na hinahanap natin is I sub R max. Therefore, isulat natin siya dito as I sub R max equals I sub Z plus I sub L. Alam natin yung value ng I sub L. Unknown yung IR max. Paano naman yung value ni IZ? Kapag maximum yung I sub R natin, ibig sabihin, maximum din yung ating I sub Z. Therefore, we can replace I sub Z with IZM. Alright? Substitute the values. We have IR max equals
IZM of 60 milliamperes plus a load current of 16.67 milliamperes. Therefore, the total is equal to 76.67 milliamperes. Yan yung IR max natin. Kapag may IR max, may VI max. Para makuha natin yung VI max or yung maximum input voltage, mag-focus dito tayo sa part na to ng ating circuit. We have V sub I. Okay? Nahati yung voltahe niya sa pagitan ng R tsaka ng ating Zener diode. We can now write down the KVL equation for this loop. Gamitin natin yung clockwise, although you can get the same result using a counterclockwise direction. KVL minus V sub I plus IR times R plus V sub Z equals 0. Alright? Yung V sub I natin dito, papalitan natin ng VI max. Kasi nga ang gagamitin nating IR ay IR max. Diba sabi ko kanina, pag maximum ang IR, ibig sabihin maximum yung input natin. Therefore, papalitan natin to ng subscript. VI max na siya ngayon. Right? Plus, yung IR natin, magiging IR max times R plus V sub Z equals 0. Alright? We can rearrange the equation in such a way na yung ating left-hand side, ang matitira doon ay yung ating VI max. Kasi yun nga yung ating hinahanap. VI max is equal to IR max times R plus V sub Z equals, yung IR max na nakuha natin kanina dito is equal to 76.67 milliamperes times 220 ohms. So, pwede nating i-express yung 220 ohms in terms of kilo ohms. Alright, so this is 0.22 kilo ohms. So, bakit pina-express ko ng kilo ohms yung ating ohms? Another shorthand technique na gagawin natin. Pag nag-multiply tayo ng milliamperes by kilo ohms, automatic ang sagot ay naka-volts na siya. Alright, plus 20 volts. Kasi nga, yung ating nominal Zener voltage is 20 volts because we're assuming na naka-on na or nag-regulate yung ating Zener diode. Solving for VI max, we have 36.87 volts. Let us now summarize the results of our circuit. We have a range of input voltage sa pagitan ng 23.67 volts at 36.87 volts. Ibig sabihin, yung input voltage natin pwedeng maglaro sa pagitan nitong mga values na to. What if ang input voltage natin ay 30 volts? Pasok ba yun sa circuit natin? Yes, dahil nasa pagitan siya ng circuit na yun. What if ang input natin is 20 volts? Pasok ba yun? Hindi. Dahil mas mababa siya dun sa minimum. Ang pinakamababa lang na dapat is 23.67. What if gumamit tayo ng 40 volts? Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Dahil ang pinakamataas lang na dapat based on our calculation is 36.87 volts. Anong mangyari ngayon kapag gumamit tayo ng mas mababang input voltage? Pag gumamit tayo ng mas mababang input voltage, remember meron tayong voltage divider dito. Hindi na maaabot ng ating Zener diode yung nominal Zener voltage dahil mas mababa na yung voltaheng mapupunta sa iyong load. Therefore, hindi siya mag-on, hindi siya mag-regulate. Bakit hindi tayo pwedeng gumamit ng mas mataas dito sa 36.87? Remember, no, kapag meron kang maximum input voltage, ano yung I sub R natin? Maximum din. Pag maximum yung I sub R,
maximum din yung Zener current natin. What if tinaasan mo pa to? Anong mangyayari sa I sub R? Mas lalo siyang tataas. Anong mangyayari sa I sub Z? Mas lalong tataas. Therefore, lalagpasan na niya yung IZM. Masisira yung Zener diode natin. So kapag mas mababa, hindi mag-on, bagkus siya ay naka-off, dahil hindi naabot ng voltage divider yung nararapat na voltahe to reach the nominal Zener voltage. Bakit hindi pwede yung lagpas sa maximum? Dahil tataas ng tataas yung kuryente natin ng Zener, therefore siya ay masusunog or masisira. I have a question for you. What if ang gagamitin lang natin ay fixed na whole number value ng input? For the minimum value of 23.67, you have two choices. For example, if you have 23 volts and 24 volts, ano ang pipiliin ninyo? For the maximum, for example, if we have 36 volts and 37 volts, ano ang pipiliin ninyo? I want you to post your answers on our group. And then if you have any questions with our lecture for this video, please do ask. I-post natin dun sa ating group din, and I'll try to answer you right away. So that would be all, and thank you.